Thank you very much for attending this roundtable today. Toda Rabba. It's very important for me to thank you for the time, for your time today, because in this special moment, I really appreciate that you spent a little hour to discuss this topic with us. So today, also, I would like to say Shana Tova, because it's the right time in the year to say so. We have two presenters today with me. So I will first introduce Yaniv, and maybe Yaniv, you can explain a little the value proposition of BayBridgeDigital. Yeah, sure. You want me to do it in English or in Hebrew? You can do it in Hebrew. אוקיי, אז שלום לכולם, נעים מאוד, שמי יניב לקונישוק, אני מנהל לקוחות בחברת BayBridgeDigital ישראל. BayBridgeDigital ישראל היא בעצם פרטנרית בינלאומית של Salesforce. יש לנו משרדים בארץ ובעולם, אם זה בארצות הברית, אם זה בצרפת, אם זה באנגליה, ואם זה בארץ בירושלים, תל אביב, ועוד מרכז פיתוח באוקראינה. אנחנו פרטנרים בלעדיים של Salesforce עם יכולות מולטי-קלאוד. הכוונה היא שאנחנו לא רק מתעסקים בקלאוד 1 או 2, זאת אומרת מתעסקים במרקטינג, בקומרס, סרוויס, סיילס וכן הלאה, SSL. אני אדבר טיפה ממש על המבנה ההיברידי בעצם של החברה שלנו, ולאחר מכן אנחנו באמת נרד על הדברים למה בעצם התכנסנו כאן היום. אז קצת לגבי החברה שלנו, אני מדבר ממש בקצרה. יש לנו מעין מודל היברידי, כמו שאתם רואים לפניכם. אנחנו לא רק חברה שנקראת SI, זאת אומרת Service Implementer, אנחנו לא רק חברה כזאת, אנחנו חברה שמספקת שירותים נוספים, אם זה בתחום ה-advisor, זאת אומרת שאנחנו יודעים לבוא ללקוחות ובעצם לשבת איתם ולהבין ולרדת לעובי הקורה ולדעת בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות בשביל להועיל לחברה, אם זה בטרנספורמציות דיגיטליות או אם לעבוד על כל מיני workflows שונים בחברה, ובעצם מייעצים לחברה ולא משמשים כמעין איזה yes-man שאנחנו באים לחברה ומציגים. בנוסף יש לנו design agency שבעצם יש לנו שהוא יושב בצרפת, שיכול לעזור בכל מה שקשור לעיצובים וכן הלאה, שהוא תמיד עומד לרשותנו. בנוסף אנחנו ISV פרטנר, למי שכנראה אתם לא יודעים מה זה ISV פרטנר, זאת אומרת שיש לנו מוצר שהוא מבוסס על בסיס הפלטפורמות של Salesforce, זה מוצר שהוא יותר בתחום הריטייל, והוא פחות רלוונטי, וכמובן שאנחנו Salesforce Innovation Implementation, מה שנקרא, זאת אומרת שאנחנו design, think and innovate רק in Salesforce, וזה בגדול המבנה של החברה שלנו. Jacques, I'm done with the introducing BayBridgeDigital. I think that we will proceed. Thank you. So also today with us we have Adrian from OSF. So Adrian, I will let you introduce you and the OSF value proposition. I'm afraid. Yes. Oh, in Hebrew, like you want. Good morning all. Good to be here with you. I will be presenting a case study in a short while, but just in summary. My name is Adrian Lomas. I'm head of UK's Sales and Marketing Division. OSF Digital is a global company, over 1,000 people. If you think of OSF, then some people do think of it as only Salesforce. It's something that we generally only focus on Salesforce, so it fits in quite nicely with OSF. It's not the actual meaning, but just to help you to remember OSF, that's what its nickname is. We tend to concentrate on anything Salesforce related. Commerce is a very big thing of us. We tend to get involved with quite complex projects as well, so we're recognized in being able to figure out complex situations and to connect things together to help the retailer, or on this occasion today is to help Tate Museum. So if you hear of OSF Digital, just think of us. Thank you. So Yaniv, you are now the presenter, and you can maybe move to the next slide.
Okay. Guys, I'm gonna move back to Hebrew, so I'm sorry, Jacques, Adrian, and the rest of the guys. אז טוב, ברוכים הבאים, שלום לכולם, אני שמח להיות כאן בפאנל, בראונטייבל המדהים הזה. מאוד חשוב לנו שבכל נקודה כלשהי, אם יש לכם איזה דבר כלשהו שאתם רוצים לשאול, להעיר וכן הלאה, פשוט תרגישו חופשי, אנחנו בראונטייבל, זה לא וובינר, אז מאוד מאוד חשוב לי להעביר את זה. אז בעצם היום אנחנו נדבר על איך בעצם e-commerce יכול לבוא לתועלת לעמותות ללא מטרות רווח בעידן של היום. אז מה בעצם המטרה שלנו כאן היום? אנחנו בסופו של דבר רוצים לקרב את העמותה הספציפית ביחד עם התורמים, עם התורמים הישירים שלכם, אם זה עם המתנדבים, ואם זה הקהל שקונה את המוצרים שלכם. איך אנחנו עושים את זה בעצם? על ידי פלטפורמות כמובן של e-commerce. עכשיו מאוד חשוב לנו להעביר שצריך גם להיות מוכנים לזה. ועל ידי כך, מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו אומרים שאנחנו רוצים תמיד להישאר, אנחנו לא רוצים שיהיה לנו קודם כל קונפליקט עם החנות הפיזית הקיימת, נגיד, שמפוזרת אצלכם, אם זה קיוסק מסוים, או אם זה חנות בגיפט שופ למשל, או אם זה מאפייה, או whatever. אנחנו בסופו של דבר רוצים פשוט להכניס עוד ערוץ של מחירות, ערוץ של מחירות ישיר. יש ערוץ כרגע מאוד חזק שבתחום של הקורונה הוא בעצם נקרא ה-Direct to Consumer, שזה בעצם אנחנו מגלים שהמון חברות מנסות לייצר לעצמם ערך מוסף, והן מנסות לייצר לעצמם ערוץ הכנסה נוסף בעקבות המצב שנוצר, בעקבות ההסגרים וכן הלאה. מאוד חשוב לנו כמובן להמשיך את התפוקה של העמותה ולהכניס כמה שיותר כמובן כסף שיהיה אוויר לנשימה כמובן, אז בעצם על ידי הפקת אתר מחירתי באי-קומרס אנחנו בעצם יוצרים ערוץ הכנסה חדש, וכמובן במקביל אנחנו עדיין לא פוגעים בנקודות המחירה הפיזיות שיש לנו בשאר המקומות בארץ. עוד דבר שזה כמובן עוזר לנו, שזה בעצם מחבר בינינו ונותן אופציה גם לתורמים ולמתנדבים וכן הלאה, לראות אותנו בעוד כמה ערוצים ולהגדיל בעצם את הנוכחות שלנו, אם זה הנוכחות שלנו באינטרנט, סליחה, ואם זה הנוכחות שלנו הפיזית, הפעילויות שאנחנו עושים, האירועים שאנחנו עושים וכן הלאה. בנוסף כמובן אנחנו נוכל לדבר ללקוחות שלנו, לא לקוחות, לקהל בוחרים, לתורמים, מתנדבים וכן הלאה, נוכל לדבר להם תמיד קונטנט ישיר, שאנחנו בעצם, על הדברים שאנחנו עושים כרגע וכן הלאה. ומאוד מאוד חשוב, אבל לפני שניגשים על זה, כמובן שצריך לעשות שינוי מבחינה מחשבתית וגם מבחינה ארגונית. למה? כי אם עכשיו אנחנו פותחים, סתם לדוגמה, ערוץ של Direct to Consumer, אז מן הסתם שאנחנו צריכים לעשות אדפטציה מסוימת לארגון, אם זה מבחינת השילוחים שלנו, אם זה מבחינת הקמת מערך אופרציה וכן הלאה. אבל בסופו של דבר, מה שאנחנו רוצים זה בעצם לחבר את הקהל שלכם אליכם, שתהיו בקשר ישיר. המון פעמים, מן הסתם אתם בטוח יודעים את זה, שיש לנו תורמים אנונימיים וכן הלאה. ברגע אנחנו ניצור את החיבור הזה ביחד עם התורמים והמתנדבים, אנחנו רק נייעל כמובן את המערכת, ואנחנו נדע גם איך להפנות את התוכן שלנו לאנשים ישירות. אז זה לגבי זה. למישהו כאן יש שאלות בינתיים, או שאני יכול להמשיך? לא, אוקיי. אז איך בעצם אנחנו מנצחים על כל הדבר הזה שאנחנו קוראים לזה האונליין? בעצם אנחנו יכולים על ידי זה שאנחנו מקימים חנות אונליין, בעצם לחבר בין החנויות אונליין לאופליין. איך אנחנו עושים את זה? סתם לדוגמה, אם יש לנו כמה נקודות מחירה בארץ, ואנחנו רוצים להקים מערך של שילוחים או מערך של grab and go או דברים כאלה, אז בעצם אנחנו יכולים לנצל כל אחת מהנקודות מחירה שלנו, כל אחת מהנקודות הפיזיות שלנו הכוונה, ונקודת מחירה קיימת שאנחנו משם יכולים לדלבר, לשלוח משלוחים וכן הלאה. מאוד מאוד חשוב זה שבסופו של דבר יהיה לנו חוויה ביחד עם התורמים שלנו,
ושנוכל להגביר את הנוכחות הדיגיטלית שלנו וגם הפיזית שלנו, של הברנד שלנו, אם זה על ידי מחירת כל מיני חולצות או דברים כאלה, וככה אנחנו בעצם נוכל להגביר את התודעה שלנו בעיני הציבור ולהגביר את השם שלנו וכן הלאה. ומאוד מאוד חשוב, ונקודה שלישית, זה שאנחנו נוכל לעבוד בשני אופנים, או שאנחנו יכולים לקחת מוצרים מסוימים, למכור אותם מברנדים מאוד מפורסמים שהם באים אלינו, ואז אנחנו בעצם מקבלים מזה רויאלטי, או שבעצם יהיה לנו את האופציה למכור מוצרים שלנו, ובככה בעצם אנחנו מגדילים את הנתח שוק שלנו ואת הרווח שלנו ממוצרים כאלה ואחרים. בסופו של דבר, מה המטרה שלנו, של כל הדבר הזה פה שאנחנו התכנסנו כאן היום? שאנחנו אומרים על ה-Direct Consumer Goods. אז כמו שאמרתי, זה קודם כל לדעת את קהל התורמים שלך הרבה יותר טוב, ואז בעצם לחבר אותם אליך ולהגביר ולייעל את כל המערכת הזאת שקיימת היום, וגם זה ייתן לנו כמובן אופציה בעתיד לפגוש עוד תורמים עתידיים שיכולים לעזור לנו. כמובן שהרווחיות שלנו יכולה לעלות, אם זה יש לנו כמה נקודות מחירה, שיש לנו נקודת מחירה נוספת, כמו שאמרתי, וכמובן על ידי זה שאנחנו מוכרים את המוצרים שלנו, אנחנו נוכל בעצם להגביר את הרווח שלנו, אם אנחנו מוכרים מוצרים שלנו, כמובן להגדיל בסופו של דבר את הנוכחות שלנו, גם מבחינת דיגיטלית וגם מבחינת העולם בחוץ, וככה אנחנו בעצם יכולים להגדיל את החוזק של הברנד שלנו, ונוכל ככה להביא ולמשוך כמה שיותר בעצם אנשים חדשים אלינו, שיכולים בסופו של דבר להזרים אלינו עוד תורמים נוספים שיכולים לתרום לנו. עכשיו, I would like to, למישהו יש פה שאלות, לפני שאני ממשיך לעבור, אנחנו רוצים עכשיו לעבור ל-OSF, שהולכים להדגים את הסיפור של טייק-מיזם. So Adrian, I would like you to take control over this roundtable, and stage is yours. Thank you very much. Okay, let's run through a little bit. Normally I would ask people to raise their hand and ask who has heard of Tate. Now, obviously not everybody's on screen. I don't have you all in front of me, but I will run through a little bit of history about the project and so on, and just take you through a little tour through the Tate. Tate is very well known, certainly in the UK, and I'm sure globally as well. It's grown over the years, and it's been a really good project for us to get involved with. So let me, I don't know if you know this, Tate in 2019 became the UK's most popular visitor attraction. It beat all the others. I'm proud to say that part of the work we did helped them to achieve that. Henry Tate was born in the early 1800s in Liverpool, in England. He got involved in groceries. He found sugar, putting sugar into sugar cubes, and made an absolute fortune out of sugar. He grew his factory near to Liverpool. He made a lot of money, and he started to invest it in art. That led on to him getting so much art, he then invested in a building. And the building was in London. It was supposed to be the for UK art, and it soon became known. And because it got so popular, he had to acquire more art, and then later more museums built. So we have things like Tate Modern. Adrian, I'm sorry to stop you. We cannot hear you good. You cannot hear. I think you should. Okay, nothing at all. Say again. Maybe sorry. Turn up the camera because you break a lot and we can barely understand what you're talking. Okay, so
Wi-Fi connection. Good. Is that better? Yeah, Hopefully great. that's better. Please. Okay. Thank you. So a number of museums which they built with Liverpool, but over all those years, their architecture of their website was probably still stuck in 1800s. They had various websites. The connections were all over the place. It just was not working. They had different systems for the membership, for the shop, for the tickets, all sorts. In fact, it was a total nightmare to find anything on their website. Mobile just was not invented in those times. It just didn't work. And as for giving money, it was impossible. You couldn't donate to the cause. If you ordered tickets, then you were lucky if they arrived at times because they could sometimes disappear, and fraud was quite bad because tickets and things like that would get nicked, basically. If they tried to track people within the environment, it was impossible to do it. So as you can see, what they wanted was an outstanding digital experience rather than something that was stuck in history. What did they do? They brought in potentially two of the best in the world, Salesforce and OSF Digital. We went through a short list and we were invited in to then help to figure this project over 18 months. Looking at tickets, looking at a membership, the shop, and also a custom site configurator. What we did have to think about was lots of different things which they already had. We couldn't scrap everything, so we had to work with their existing ticketing system and things that they got in store and things like that, their remarketing systems. But what we did was to split this project down into sort of two areas, which was the main site holding their main content, if you like, and we also had the shop, two different sort of projects. But we wanted to connect them as closely as possible, but you can probably see from the top the logo is different. That was a very strategic decision to have a different logo just for the shop element. Clearly, we focused on mobile first, so everything we designed was around mobile. But let me just take you through a simple journey, if you like, so it gives you a feel of it. So if you went on to the main Tate website, then you can navigate around. There's thousands and thousands of pages in there, which they have curators that are finding and loading and writing about this content all the time. So that's going online into the site. We have nothing to do with that. That's the curators doing all of that stuff. But you as a user, you may want to then find, say, a particular type of picture, for instance. Say it was something like a Roy Lichtenstein that you fancied. You'd have read about it. Maybe you'd then like to see if you can buy something of that product, and that is where it connects through to the shop. So now come through to the shop, and you can browse around to find what you would like, and then simply add it as you would expect. Going back to the main site, if you fancied visiting them, for instance, say a Van Gogh event, you'd find the event, you go through to picking a day, as you would typically do. But if you think about Salesforce historically, it's always been known for doing shirts and clothing and things like that, where you may have, say, 5 colors and 3 different sizes, maybe 15 different products. But what we've got is thousands and thousands of them, because what we've done is created each one into not just a day, but also into a time slot, and also down to a particular sort of person as well, if it's an old age person or junior or so on. So basically, rather than there being 15, 20 different SKUs, we could be ending up with 20, 30, 40, 50,000 SKUs all relating to an event. At all stages, we've done really good design and UX in order to drive more sales in many ways, so lead people through to being a member rather than just attending just the once. We're using little navigational things within the flow to help get people to check whether actually there are tickets there, and if not, then recommending other tickets which they can go for other days. Gift aid was probably one of the biggest things for them. Gift aid being where
basically they get a load of extra revenue from government for anybody that's employed. So it made sense to, rather than people opt into gift aid, we were almost asking them to opt out of gift aid. And this was one of the biggest things which contributed to a lot of extra revenue for Tate. If, for instance, you liked some of the products which they have, maybe you like a print for your room, for instance, you could go into the shop, you could search around the shop, maybe based around certain colors, maybe you want a yellow print or a blue print. You search down into blue, you probably then want to see what it looks like potentially in a room. So you can select a product, put it into a room setting, change the room setting to something a little bit more like where you want the print to go, frame it, change the colors of the wall, all of this sort of thing, just to help you to visualize it a little bit better. And then obviously adding that sale through to the basket. So if we look at the basket, it's all come through into a single basket. You know, we've got a tickets, we've got membership, we've got product in there, and it remembers all of this clearly and pulls it all through into one single basket. Which, if you think about this now from what they originally had, where it was a very, very complicated setup and you had to order tickets and wait for them in the post, it's made it a lot easier for them. Historically, that's what it used to be like at the Tate. Rainy, because it's in the UK, but also long queues. People had to bring their tickets along, and if they didn't have their ticket, they would get inside and they would have to queue again in order to find the ticket people to get your tickets from. That's now all been banished in the way that it's there. They walk in, they scan it, they're in. So it's reduced people, it's reduced times of queuing, and it's reduced fraud because nobody's copying the tickets, which they used to find happening a lot. So typically, what sort of results have they been achieving? Well, 30-odd thousand pounds per year in ticket and stock distribution. It's cut down on their postage and packing. That's helped them a lot. It's cut down on people. They don't need many people. May not sound great, but you know they need to cut costs where they can. Inquiries into the organisation has definitely reduced a lot because it's just streamlined things so much easier. Rather than where are my tickets, it's just more quality questions that they're answering. And therefore fraud has been reduced a lot. Other areas, they've had increases in membership, they've had increases in sales, and one on top right there about gift aid. All of that was free money. It's gone from a 54% uptake of people using gift aid to 95% of people using gift aid. So that's really made a difference for them. And then finally through into conversions, you know, we've had increases throughout in every aspect of their sort of their new promotion, if you like. This clearly was all results were from pre-COVID. It's going to be interesting to see where things are at afterwards, but obviously the journey up until COVID was really, really running way in advance of what they anticipated. In fact, the main guy there, John Howarth, was extremely pleased with the work that has been done. And obviously one of the things I mentioned in the beginning was about the complexity of projects that we tend to work with. Simply, that's exactly the point of question here. This is what we experience. Quite a top-level overview of sort of case study that we had for Tate. And therefore, I would open the floor, I guess, to questions for anybody.